Good evening, all of you. Am I audible? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, good evening, all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Heartlines mini series of Heart Lung Physiology Simplified, a journey into rhythm and breath of life itself. This series is specially curated for our postgraduate and postdoctoral students who wish to deepen their understanding and the symphony of the uh, two organs, that is the heart and the lungs, the two organs that never rest yet always work in perfect harmony. We are truly privileged and deeply honored to have with us our beloved teacher and guide, Dr. Anuman Goswami, whose clarity of thought, depth of knowledge, and inspiring teaching have shaped the generations of our generation of anesthesiologists. Under his guidance, this series will bring physiology alive, not as a dry textbook concept, but also a living, breathing realities that unfold every moment in our operating rooms and our ICUs. Through these sessions, we aim to revisit the fundamentals, to correlate them with clinical practice, and strengthen our physiological foundations. Because true mastery in cardiac anesthesia and critical care begins here, in the understanding of this beautiful interplay of heart and lung. So let us learn, question, and explore together with open minds and curious hearts. Welcome you all once again to the Heartlines, Heart Lung Physiology Simplified. So let the rhythm of learning flow through our blood, not with no goal but understanding itself. Sir, can you please start the teaching? The Yes, stage of is yours. course. Thank you, Mona Lisa, for the nice introduction. Thank you so Regarding, much. I'm to talk about this hemodynamic physiology and heart-lung interaction, as was requested. And I have tried to make it simple, but it is a very complicated subject and a little bit slippery. Now I'm starting this. Now, what happened in 1956? That is the Nobel Prize in Physiology and Medicine went to Dr. Werner Forsman, Andre F. Kunnan, and Dickinson W. Richards for the contribution to the development of cardiac catheterization. And this was the foundation of our quest for understanding the physiology of heart-lung interaction. Now, before going into that, I have divided this total lecture in three parts, part 1, 2, and 3. This is the part 1, where I want to discuss the hemodynamic effects of ventilation. And I am to describe three fundamental concepts in describing that. Now, first is that spontaneous ventilation is exercise, requires oxygen and blood flow, placing demands on cardiac output. So if a patient is on a ventilator, the patient's respiratory work will be minimized, will be less, because he or she is not using the respiratory muscles. But during spontaneous ventilation, he or she is using the respiratory muscles. That has its own cost, because it will require function, it will require oxygen, it will require a blood flow for that. Now also, there is a production of carbon dioxide, which creates additional ventilatory stress on gas exchange. Now, inspiration increases lung volume above the resting end expiratory volume. So some of the hemodynamic effects are due to ventilation are due to the changes in lung volume and chest wall expansion. And changes in lung volume also alter the autonomic tone and pulmonary vascular resistance, and also that increases your what is called the afterload to the right ventricular outflow tract, and this can compress the heart in the cardiac fossa. This pressure. Now, the third concept is spontaneous inspiratory efforts decrease intrathoracic pressure and they increases venous return.
and impedes left ventricular ejection. Positive pressure ventilation increases intrathoracic pressure and decreases venous return and unloads left ventricular ejection. I am going to describe it in detail because it is just a statement. It is very difficult to actually understand from these only two lines. So I am coming to the next slide. There is spontaneous inspiration. There are two components, one from the right ventricle and one from the left ventricle. Uh, Now, on the right ventricular side, because of the negative pressure during spontaneous inspiration, during the expiration, the pressure is positive. During spontaneous inspiration, it is negative. So there is a transient increase in venous return because of the negative pressure inside the thorax and increases RV stroke volume. On the other hand, on the left ventricular side, there is a negative pleural pressure that surrounds the LV, which is equivalent to an increase in aortic pressure. Why? Because of this negative pressure, the intracavitary pressure of the LV is decreased, but this pressure doesn't affect the aortic pressure to that extent. So there will be a greater gradient between the left ventricular cavity pressure and the aortic pressure. In other words, we can say that the afterload to the left ventricular output is increased. So there will be less emptying of the left LV and decreasing stroke volume, much like an increase in LV afterload. Now, distension of the right ventricle due to transient increase in ventricular return, right ventricular return elevates LVDP due to interventricular interdependence, and which impedes LV filling. So these two things actually will decrease the left ventricular stroke volume. So spontaneous inspiration increases right ventricular stroke volume, but decreases the left ventricular stroke volume. Now, I am coming to the right ventricular and left ventricular interdependence. If we go through a cross section through the heart, yes, what we see that the RV is a little bit crescentic. There is the septum and the LV is slight ellipsoid type. Now, when there is a systole, when there is a RV systole, this contraction contributes to 10% of the LV systolic pressure. Whereas when there is a LV systole, this contraction contributes 20 to 40% of LV systolic pressure. Now, what is happening during this intraventricular, this respiratory, what is called this inspiratory negative pressure? This will distend the RV, this will compress the septum, and this will compress the LV. So the LV pressure will be increased. That is like an increase in the afterload, and the LV contribution to the cardiac output will also decrease. So there are two things. One is the swing in the intrathoracic pressure, which is changing your left ventricular output. Other is the left ventricular interdependence, which is also affecting the left ventricular output. Now, what is happening actually? Reduction of LV stroke volume in spontaneous inspiration is accentuated in pleural pressure swings that I have seen, and also in pericardial disease, like in pericardial tamponade and constrictive pericarditis, and that produces pulsus paradoxus. What is pulsus paradoxus? Pulsus paradoxus is pulsus normalis exacerbatus. That is, when we are breathing spontaneously, during inspiration, the blood pressure, systolic pressure falls because inspiration decreases the cardiac output. And during expiration, the pressure increases. Now, this change is limited within 10 millimeter of mercury. So what is happening? We cannot palpate it through your pulse. There's not much of difference in the thrust, what we feel. And also, if there is a intra arterial line to measure your blood pressure, we do not see much changes. But when there is a increased swing in the negative pressure, or there will be the change goes above 15, and this is easily palpable then. So it is then called pulsus paradoxus. The pulsus paradoxus ultimately means embarrassment of the heart. It may be due to pressure
pleural pressure swings causing fall in cardiac output, or because of a restricted type of compression on the heart due to pericardial disease. Now, negative pleural pressure afterload causing pulsus paradoxus is predominant in pleural pressure settings, swings, and ventricular interdependence causing pulsus paradoxus is predominant in pericardial disease. So in bronchial asthma, in obstruction in the upper airway, or obstruction during your obstructive sleep apnea, and also during COPD, the pressure swings is more important. Whereas in constrictive pericarditis and pericardial tamponade, it is the ventricular interdependence which is more important. Now, coming to the another thing, that is the effects of IPPV on circulation. This is what is during IPPV, intermittent positive pressure ventilation, the total intrathoracic pressure is above atmosphere. So it is just opposite to that in what is happening in your spontaneous breathing. So this above atmospheric pressure, number one, will decrease the venous return. This will decrease the venous and lymphatic drainage of extrathoracic organs. And this will also decrease the right atrial filling, because this pressure will compress the right atrium and there will be less filling. This will, as right atrial pressure is a preload for the right ventricle and right atrial filling is less, right atrial pressure is less, right ventricular preload is decreased. That leads to your decreased RV stroke volume. On the other hand, because of the intrathoracic pressure, which compresses the pulmonary vasculature, will increase the pulmonary vascular resistance and will cause an increase in RV afterload, right ventricular afterload. This will increase right ventricular work. And both these two, that is reduced RA filling and increased right ventricular afterload, will cause decrease in right ventricular stroke volume. And right ventricular stroke volume determines the left ventricular preload. So if the right ventricular stroke volume decreases, the left ventricular preload decreases, and the left ventricular stroke volume is also decreasing. So there is a decrease in cardiac output. So what is happening? Ultimately, effects of IPPV on one hand, because of its effect on the pulmonary vasculature and the venous return to the right atrium, they will cause a fall in cardiac output. On the other hand, what is happening, because it is a positive pressure, because it is compressing the left ventricle, the left ventricular, there will be transmural pressure decreased and left ventricular afterload will decrease, and this will cause a decrease in LV work. Now, this component may actually increase the left ventricular output, but it is a balance between the two on the cardiac output due to right heart side and the left ventricular afterload decrease or LV work decrease. This will ultimately determine what the cardiac output will be. And if the patient is hypovolemic, this change will be much more predominant. Because the patient who is lost a lot of fluid with IPPV, you have got a decrease, you have got a depression of circulation. Now, the second part, effects of intrathoracic pressure on cardiac function. I'm having a problem here again. I cannot see the slides. My phone बोलूंगा तो मेरे को बोलेगा. Phone is Samsung S24. I cannot see the slides now. Sorry, I'm trying to get it. settings, app, room permission, nearby devices. The nearby devices. What can I do now? Apps में अपन nearby. আরেকবার শেয়ার করুন যদি হয়. কি শেয়ার করব? আচ্ছা, শেয়ার হ্যাঁ করলাম। আচ্ছা, করে ফেলেছি। তারপরে
প্রেজেন্টেশন বলুন স্যার। এটাকে বড় করতে হবে, একটা কি অবস্ট্রাকশন এসে গেছিল। এফেক্টস অফ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার অন কার্ডিয়াক শেয়ার, effects of intrathoracic pressure on cardiac function. Now, the heart is a pressure chamber within the thoracic pressure. This is the second part of our discussion. The heart is a pressure chamber within the thoracic pressure chamber. So, changes in intrathoracic pressure affect the pressure gradients for systemic venous return to the RV and systemic outflow from the LV that I have discussed right now. Now, intrathoracic pressure and intravenous blood volume correlationship. When there is an increase in intrathoracic pressure, that increases RA pressure and decreases LV transmural pressure. Okay. These reduce the pressure gradients for venous return and LV ejection. These decrease venous return and increase LV ejection. So ultimately what happens? There is a decrease in venous return and increase in LV ejection that causes a decrease in the intrathoracic blood volume. And decrease in intrathoracic pressure augments venous return and impedes LV ejection, increasing intrathoracic blood volume. Now, blood flows back from the systemic venous reservoir into the right atrium through a low pressure, low resistance venous conduit. Right atrial pressure is the back. Right atrial pressure is the back pressure for venous return, and ventilation alters both right atrial pressure and venous reservoir pressure. Changes in right atrial pressure. Changes in right atrial pressure and venous capacitance vessel pressure create most of the observed cardiovascular effects of ventilation. So, on one side is the right atrial back pressure, which is important for the venous return, and ventilation alters both right atrial pressure and venous reservoir pressure, and changes in right atrial pressure and venous capacitance vessel pressure create, that is the most important part observed for that is due to causing this cardiovascular effects of ventilation. Now, pressure in the upstream venous reservoir. Upstream means that is coming through the IVC and coming through the SVC and its different tributaries. This is the mean systemic venous pressure. Mean systemic venous pressure, ultimately that they meet in the right atrium. So, right atrial mean systemic venous pressure is that mean systemic venous pressure. The mean systemic venous pressure is a function of blood volume, peripheral vasomotor tone, and blood flow distribution. That is through which tributaries, how much of venous blood is returning, on that will depend the mean systolic blood, mean systemic venous pressure. Now, mean systemic venous pressure is usually constant over a breath, and variations in right atrial pressure determines the fluctuations in pressure gradient causing cyclic changes in venous return. So, if the venous return, which is coming from the peripheries, are in a particular pressure, then the pressure changes in the atrial pressure due to this your respiration, breathing will determine the fluctuation in pressure gradient, and that will be changing cyclically. Now, positive pressure inspiration increases right atrial pressure and causes venous return to decrease during inspiration. So, the venous return, because of the higher pressure in the intrathoracic cavity, the venous return cannot, the venous blood cannot return smoothly. Now, spontaneous inspiration has the opposite effect, because then in that case, the pressure within the thoracic cavity is decreased and the venous return increases. Now, spontaneous inspiration efforts usually increase venous return by combined decrease in RA pressure and increase in intra-abdominal pressure due to diaphragmatic descent. This is very important. As we are breathing in, the diaphragm, the domes of the diaphragm are coming down, and our intrathoracic pressure becomes more negative, while the abdominal pressure becomes more positive. So, there is greater flow from the abdominal venous sites to the right atrium. The detrimental effect of IPV on cardiac output can be minimized by fluid resuscitation to increase mean systemic venous pressure. So, one thing is that if the patient, I have already talked about that, if the patient is hypovolemic and the patient is on IPPV, and as IPPV increases the pressure, venous pressure, and reduces the flow, and also increases the intrathoracic pressure and reduces the venous flow, then in a hypovolemic patient, this will be of more importance, and you have to resuscitate the patient with fluid.
keeping both mean ITP, that is intrathoracic pressure, and swings in lung volume as low as possible by prolonging expiratory time, decreasing tidal volume, and avoiding PIP to minimize the decrease in systemic venous return. So if there is not a much of a hypovolemia, but the patient is having a low cardiac output, we have to decrease the tidal volume, you have to prolong the expiratory time, and we have to avoid a PIP, so that this in spite of not giving any fluid, we can improve the cardiac output to some extent, but it has got its own limit. However, as IPPV increases lung volume, the diaphragm descends and compresses the abdominal component, increasing intra-abdominal pressure and venous return as a compensation. But even then, as the cardiac output is decreased because of less venous return, another thing is that positive pressure is in the same way compresses the diaphragm towards the abdomen and compresses the abdominal veins and improves your venous return and compensates this to some extent. So cardiac fall is not is to some extent limited. However, if arterial pressure remains constant as ITP increases, transmural LV pressure and thus LV afterload would decrease. Similarly, if arterial pressure remains constant as ITP decreases, then LV wall tension, that is the afterload, will increase. That is the ultimate moral. That is, if arterial pressure remains constant and your intrathoracic pressure increases, the transmural LV pressure, that is left ventricular afterload, will decrease, because what is happening, the pressure is acting on the LV. On the other side is the cavitary blood, which is exerting some outward pressure, and the outer side, there is the ITP pressure, which is in the opposite direction. They are causing some pressure on that is the transmural pressure, and this will ultimately lead to your the size of the cavity of the heart will decrease, and because on its the size of the cavity, wall tension depends, the wall tension will be reduced, and this is equivalent to an LV afterload decrease. Similarly, if arterial pressure remains constant as ITP decreases, then LV wall tension, that is afterload, will increase. That means if arterial pressure remains constant and we are increasing the pressure, the pressure inside the thorax by decreasing the tidal volume, by increasing the expiratory time, then LV wall tension will decrease. That means LV wall tension will increase and afterload will increase. That is the opposite of that what I have just told in the previous paragraph. Now, so under steady state condition, increase in ITP decreases LV afterload and decrease in ITP increases LV afterload. Spontaneous ventilation increases both global oxygen demand by its exercise component, and myocardial oxygen consumption by increasing LV afterload. So spontaneous ventilation is increased because the respiratory muscles are working. They will extract the oxygen. A significant amount of cardiac output will be diverted towards that. At the same time, as the afterload is increased and all, the myocardial work will increase and myocardial oxygen will increase. So this is a double-edged sword actually. On both sides, it will harm the heart. Now, profound negative swings in ITP commonly occur during forced spontaneous inspiratory efforts in patients with bronchospasm and obstructive breathing. Bronchospasm means asthma, then COPD. Obstructive breathing means both these two, and also at the same time some foreign body or laryngeal paralysis or your obstructive sleep apnea. These will cause a severe swing, lowering of negative pressure in the intrathoracic compartment. So this negative swing may rapidly deteriorate into acute heart failure. What is happening? The alveolar pressure will become negative and the neat pressure within the capillaries will be outward towards the alveoli, and there will be pulmonary edema as seen in patients with airway obstruction in asthma, upper airway obstruction and vocal cord paralysis. So this is the mechanism of having pulmonary edema during an attack of asthma or during an attack of exacerbation of COPD.
And these things were not very much clear when we were students. But we suspected both heart failure and COPD, left heart failure and COPD in those days. But this is the explanation. So airway obstruction, another thing is stiff lungs, that is interstitial lung disease or pulmonary edema and acute lung injury. They will also cause a negative swing because the lung becomes stiff, less compliant, and we have to do a very powerful inspiratory act, and ultimately resulting in a very negative pressure within the thoracic cavity, pleural cavity, and concomitant pulmonary edema. So pulmonary edema, which is actually precipitating that, will further be increased because of this thing. The negative ITP swings may selectively increase LV afterload, causing LV failure and pulmonary edema, especially if left ventricular systolic function is already impaired. So, in case of cardiomyopathies, dilated cardiomyopathy, ischemic cardiomyopathy with a very low left ventricular ejection fraction, these swings will be even more important and more dangerous. Thus, weaning from mechanical ventilation is a selective LV stress test. So when we are weaning a patient from ventilation, we can, if the problem improves, deteriorates, that is a kind of LV stress test. Now, the improvement in LV function seen with positive pressure ventilation in subject with LV failure is limited as venous return also decreases. So, what is happening? Theoretically speaking, if we put a patient of heart failure, left ventricular failure on a with intubation on a ventilator, what happens? This will cause a positive pressure ventilation, and we can say that will treat the heart failure to some extent. But it is self-limited, as because of the same maneuver, the venous return also decreases. So we have to keep our venous return. At the same time, we have to reduce the positive pressure, negative pressure swing in the intrapleural cavity. That will be our objective. So removing negative intrathoracic pressure swing selectively reduces LV afterload without impeding venous return. Now, how we can achieve that? This process improves LV function in patients with heart failure treated with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea, even at low CPAP level, if it inhibits obstructive airway breathing. So when we are having a pulmonary edema, the first thing is we have to put the patient on CPAP, not on a ventilator. CPAP with oxygen enrichment if there is hypoxia. Only when there is a respiratory fatigue and there is a carbon dioxide accumulation, we have to put the patient on positive pressure ventilation. It may be non-invasive, it may be invasive as it is required. But no. Whole naso-oral mask, that is not important in your treating obstructive sleep apnea. That is a nasal CPAP has to be given. Now, this will be very useful for the patients. These benefits are associated with reduction in serum catecholamine levels. And this technique will spare the pressure to be raised within the abdomen, and thus decreasing the status of the heart failure patient. Now, CPAP theory now forms the fundamental first step in the management of acute cardiogenic pulmonary edema because it abolishes the negative swings in ITP during inspiration. Hello? Hello? Lung interaction Sir, physiology for স্যার diagnosing আরেকবার বলবেন, cardiovascular এই disease. মাঝখানে কথাটা শোনা যাচ্ছিল না স্যার, লাস্ট 2-3 স্লাইড আমরা শুনতে পাইনি স্যার। কোনটা? স্যার এইটা? এর আগে
হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা থেকে স্যার। আচ্ছা, আমি একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে তাহলে, দম থাকবে না। ওকে। The improvement of LV function seen with positive pressure ventilation in subject with LV failure is self-limited as venous return also decreases. That means I have put the patient of LV failure on a ventilator with intubation. Now we have started IPPV. This IPPV will decrease the lung water. This will improve initially the pulmonary edema, but as also decreases the venous return, ultimately there will be circulatory failure. So we have to reduce the negative pressure swing on one hand, but without causing any impediment in the venous return. That is our objective. That we can do with CPAP application. CPAP application will decrease the swing in the intrathoracic your intrapleural cavity, but at the same time, this will not, because this is not creating a huge positive pressure, this will not impede the venous return. So pulmonary edema will vanish. Now, this process improves LV function in patients with heart failure treated with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea, even at low CPAP level, if it inhibits obstructive airway breathing. এবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা স্যার, যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা। শোনা যাচ্ছে ভালো করে। হ্যাঁ স্যার। Yes, Now, sir. prolonged 9 times nasal CPAP. The CPAP must be applied to the nose in case of your obstructive sleep apnea, because if you cover both the nose and the mouth, then what will happen? The purpose will be lost, because you have to increase the pressure above the soft palate so that the airway opens. So prolonged nighttime nasal CPAP can selectively improve respiratory muscle strength as well as LV contractile function if the patient have pre-existing heart failure. That means if the patient is having a low ejection fraction and the patient is having obstructive sleep apnea, you have put the patient on nasal CPAP. This will remove the obstruction, this will ease the breathing, and this will also improve the contractility of the heart during that time. So the ejection fraction will be increasing at that moment. These benefits are associated with reductions of serum catecholamine levels. So autonomic system is less stimulated. That is ultimately helpful for the patient's physiology. Now, CPAP therapy now forms the fundamental first step in the management of acute cardiogenic pulmonary edema, because it abolishes the negative swings in ITP during inspiration and sustains alveolar oxygenation. It does this from the very first breath it delivers. Now, one thing is there. So for heart failure, acute pulmonary cardiogenic pulmonary edema, the first choice is CPAP. If the patient is having some your what is called oxygenation problem with that still persisting, you can keep the patient on a BiPAP. But if the patient's respiratory muscles are all fatigued, the patient cannot breathe, then and then only you have to put the patient on a ventilator with intubation. Otherwise, CPAP is the best thing to do. Now, the third part of our discussion, this is using heart-lung interactions to diagnose cardiovascular reserve. So this is the diagnostic part. The middle one was therapeutic, and the first one was the theory. So after that, the discussion will be finished, I think. Now, obligatory changes in venous return induced by PPV can help to quantify the magnitude of associated decrease in venous flow and LV ejection using various parameters. Now, what is happening if the patient is having your hypovolemia and the patient is on positive pressure ventilation? Then we have some means to measure then whether fluid therapy will improve the patient or will cause deterioration. Now, these various parameters which are measured during PPV to measure LV ejection and the requirement of the fluid, if there is any, these are vena cava diameter changes, LV stroke volume variation, and arterial pulse pressure variation. Vena cava diameter changes that we can see from echocardiography, and your LV stroke volume variation that can be seen if there is an arterial cannula and we have this arterial pressure
arterial pressure arterial pressure cardiac output measurement system like the APCO, then the stroke volume there we get the arterial pulse pressure variation and stroke volume variation. If we see that because of the PPV, the stroke volume variation is increased or arterial pressure is increased or the vena cava diameter changes, that is less collapsing, then the patient will be requiring a fluid. Now, I am coming to that gradually. These parameters vary in proportion to the level of cardiac preload reserve present. If the patient is dehydrated, and if the patient is normally hydrated, or if the patient is overhydrated, all these parameters will be changing, and from these parameters we can assess how much of the fluid may be required to improve the cardiac preload. That is how much cardiac fluid the heart will accept. That means how much cardiac preload reserve is there. Now, common parameters include arterial pulse pressure variation and left ventricular stroke volume variation that we can from this is your arterial cannula, which is measured for the which is used for the measurement of stroke volume, commonly used in cardiac surgery, and can accurately predict which critically ill patients will increase their cardiac output in response to fluid infusion and which will not. Now, both arterial PPV, this is not positive pressure ventilation, arterial pulse pressure variation and systolic pressure variation during positive pressure ventilation describe preload responsiveness. So if there is variation, that means the patient will require some fluid. With threshold values greater than 10 to 15%, being highly predictive of volume responsiveness if patients are on VT greater than or equal to 8 milliliter per kg and adapted to the ventilation with no spontaneous breathing and without dysrhythmias. Now I'm rather further explaining what I have told actually. If the patient is on a ventilator, now you have given a more tidal volume of more than 8 milliliter per kg. Then and then only that these changes, that is the PPV, the arterial PPV and arterial SPV will be more prominent. And if you decrease the tidal volume to less than that, that prominence will be going back, will be gone. And what is happening, we cannot differentiate, we cannot see if the changes are less now between the stroke volumes and between the pressure waveforms, systolic pressure points. Now, though the patient may be fluid depleted, still there is not much of variation. So to improve accuracy or improve sensitivity, we have to use a tidal volume which is greater than 8 milliliter per kg. No spontaneous breathing should be allowed during that measurement, and the patient should not have any kind of dysrhythmias at that point. If the patient is in atrial fibrillation, their RR intervals will vary and the stroke volume will vary, and this is impossible to measure them through this system. And if the patient is on spontaneous ventilation, you cannot do these measurements. Now coming to that, both PPV, that is arterial pulse pressure variation, and systolic pressure variation are calculated in the same manner from sequential pulse pressure or stroke volume data points over a minimum of 3 to 4 breaths. The patient, mind that the patient is on ventilation. It cannot be done in spontaneous ventilation because spontaneous ventilation will not affect the changes, will not be that much sensitive unless the patient is placed on a PPV. So these APCO systems which we are doing in the cardiac OT, this is only valid when the patient is on a ventilator. You win the patient from ventilator, the APCO system is no longer valid. But the pulmonary arterial catheter is valid till then, even then. Okay. So a primary cardiovascular management decision in shock is whether to give intravascular fluids to increase blood flow or not. Determine whether a patient is volume responsive before giving fluids. It can prevent overhydration of non-responsive patients and aids in monitoring the response to fluid resuscitation in responsive one. That means if we do that determination with your IPPV and APCO system,
then what will happen? Unnecessarily, we may not, otherwise unnecessarily we may give a patient more fluid who is already overhydrated, or we may restrain from giving fluid to the patient who is underhydrated. So this differentiation, this type of monitoring will differentiate between these two. Now, this approach has been termed functional hemodynamic monitoring because it uses a repetitive known physiologic perturbation, that is intermittent positive pressure ventilation, to drive a readout physiological signal, that is arterial pulse pressure variation and arterial systolic pressure variation, defining cardiovascular reserve. The most common cause of inadequate variation in ITP is the use of low tidal volume ventilation. The negative predictive value of systolic pressure variation and pulse pressure variation degrades as VT is constant to 6 milliliter per kg or less. Nowadays, larger VT values, if sustained, may cause ventilator-induced lung injury. Large VT of more than 8 milliliter per kg or more ventilation increases mortality in both patients with ARDS and those with normal lungs ventilated for only short periods of time. So we cannot use this type of ventilation for a long time just to know whether the patient is responsive to fluid or not. And so we can, if we decrease the cardiac, if we decrease the systolic tidal volume, still we can get the cardiac output, but the variability is lost and fluid requirement cannot be assessed. So to address this issue, changes in systolic, your arterial systolic pulse pressure variation and arterial pulse pressure variation during a 1 minute 8 milliliter per kg VT challenge shows excellent discrimination between volume responders and non-responders and spares lung from injury, because we are allowing that type of high ventilation only for 1 minute. That should not cause much problem to the lung. Now, volume responsiveness does not equate to the need for fluids. It only identifies the ability of the heart to increase stroke volume if given fluids. So the decision to give fluids needs to be based on the presumption that cardiac output is inadequate to meet the metabolic demands of the body, not just on the fact that the cardiovascular system is volume responsive. So even if when the patient is volume responsive, you should assess the patient clinically whether you have to give more volume or not. So just seeing the volume responsiveness, you should not give more fluid or withdraw fluid from the patient. Okay. Now the dynamic venous flow changes. Dynamic venous flow changes during spontaneous and positive pressure ventilation identify right ventricular preload reserve indirectly by the dynamic changes in inferior vena cava, superior vena cava, and internal jugular venous diameters. Threshold values of 10 to 15% change, that is collapse in diameter, defines volume responsiveness. That means when the patient is having a normally spontaneously breathing patient, we have to see the diameter of the IVC. If the IVC it collapses during your inspiration and it is distended during your expiration. If the change is limited to less than 10 to 15%, then it is normal. But if it is limited to more than that, change, that is collapse, from 100% to say 85%, like that, in diameter, that defines volume responsiveness. Now, healthy subjects demonstrate spontaneous inspiratory inferior vena cava collapse when reflex hyperapnea of shock exaggerates the inspiratory efforts. This inferior vena cava collapse becomes a cardinal sign of hypovolemic volume responsiveness, though only a greater manifestation of normal inferior vena cava diameter changes seen in normally volume responsive individuals. That means when the patient is in shock, the patient is hypoxic, the patient is having reflex hyperapnea. Now, at that point, when there is hyperapnea, there is greater swing in the negativity or in the intrathoracic pressure, pleural pressure.
And at the same time, if the patient is having hypovolemia, there will be significant collapse, which is a cardinal sign. But in such a patient who is having a normal volume will be having less collapse than that particular patient with a volume deficiency. Now, specifically, performing passive leg raising maneuvers that transiently increase venous return while concomitantly monitored LV output is a very sensitive and specific predictor of volume responsiveness under most conditions. Now, if the patient is on a ventilator and the patient is receiving fluid and you are monitoring the LV output from some means, it may be a cardiac, it may be a pulmonary artery catheter, or it may be an arterial catheter in the radial artery. Then if you raise both the lower extremities and you see that there is the discrepancy between the output, that is the peak systolic pressure or the pressure change, pulse pressure changes are actually improving, that is less, that means the patient is volume responsive. That is one clinical test depending on the heart-lung physiology, heart-lung interaction physiology. To summarize, understanding heart-lung interactions has led to the use of CPAP as primary therapy for acute cardiogenic pulmonary edema to support a failing left ventricle in patients with obstructive sleep apnea or due to other problems like asthma, bronchial asthma, obstruction due to vocal cord paralysis or foreign body, and IPPV-induced changes in intrathoracic pressure to identify volume responsiveness in critically ill patients in need of resuscitative efforts. So thank you. I think I have completed my task. I don't know how I have talked. That is your problem. আচ্ছা, তোমরা কথা বুঝতে পেরেছো শেষ দিকে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এ কি জোর করে বলা? না স্যার, একদম না স্যার, ভালো স্যার, আমরা বুঝেছি খুব ভালো তোমরা তো মতো। সবাই তো ভালো বলবেই, খারাপ হলেও ভালো বলবে। না স্যার, সত্যি ভালো হ্যাঁ, লাগলো। তাহলেই হলো। অনেকদিন পরে আপনার পড়া পেয়ে খুব ভালো লাগলো স্যার। সেটা হচ্ছে ওই ইমোশনাল কথা, সায়েন্সের কথা বলো, বুঝলে? সায়েন্স আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। না স্যার, সায়েন্সটা আবার আপনি রিভাইজ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। সত্যি বলছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে থ্যাংক ইউ। তুমি কে বলছো গো? গলাটা খুব চেনা লাগছে, বুঝতে পারছি না। অঞ্জনা। ও তাই বলো? তোমার একটা বই কিন্তু আমার কাছে পড়ে আছে, এখনো স্যার? অ্যানাটমির বই। ও ঠিক আছে স্যার। কি করে এটা দেওয়া যায় তোমাকে? আমি শুধু মাঝে মাঝে ওটা দেখতে পেলে ভাবি, তারপরে ভুলে যাই। এনিওয়ে, আর কোনো কোয়েশ্চেন কিছু আছে? হ্যাঁ স্যার, প্রশ্ন আছে বলো। আমার। আমি একটা স্যার প্রশ্ন করতে চাই। স্যার, হ্যাঁ, আমরা যে ওয়ান লাং করছি হ্যাঁ। ডিউরিং এন্ডোস্কোপিক কার্ডিয়াক সার্জারি, সেটাতে তো স্যার আমাদের এলভি আফটার লোডটা বাড়ছে যেহেতু হাইপক্সিক পালমোনারি ভেসোকনস্ট্রিকশন থাকছে। না, ওটা হচ্ছে, শোনো, ওটা এলভির আফটার লোড বাড়ছে না, আরভির আফটার লোড বাড়ছে। হ্যাঁ সরি, আরভির আফটার লোড হ্যাঁ, বাড়ছে, হ্যাঁ। তাতে স্যার এলভি এর প্রিলোডটা কমছে যেটা স্যার বললেন, তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুটটা তো কমার কথা। শোনো কিভাবে হয় এটাতে। কার্ডিয়াক আউটপুট কম, তুমি তো একটা লাংকে পুরো ইয়ে করে দিয়েছো, স্যার আমি একটা লাংকে বন্ধ করে দিয়েছি, একদম আর কোলাপস একটা করিয়ে লাং। দিয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ তার স্যার, মানে তার হ্যাঁ স্যার। মধ্যে ব্লাড নেই। তাহলে এটা তার কিন্তু একটু, মধ্যে স্যার ওই থাকে না স্যার, কত পার্সেন্টেজ আপনি পড়িয়েছিলেন, একটা পার্সেন্ট, 27%। আচ্ছা থাকলো, তাও নয় থাকলো, হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, সেটা তো একটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন। অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন মানে নর্মালি যেটা দুটো লাংই ভেন্টিলেট করছো, সেখানে হ্যাঁ স্যার, তোমার যখন ইয়েটা কি হচ্ছে যেন, ভাসো আইপিপিভি দিচ্ছ, তখন যে হ্যাঁ, ভাসো কনস্ট্রিকশন হচ্ছে তার জন্য আরভির আউটপুট কমে যাচ্ছে, তার মানে ব্লাড হুম, টু দা এলভিও কমে যাচ্ছে। হুম, কিন্তু টু হুম, সাম এক্সটেন্ট এই যে পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন, এইটা হুম, তোমার লেফট ভেন্ট্রিকলের ওপরে কম্প্রেস করে ইন্ট্রাক্যাভিটারি প্রেশার, হার্টের সাইজটাকে ছোট করছে। ছোট করলে যেই ছোট হবে, ল্যাপ্লাসের থিওরি অনুযায়ী তোমার যেটা আফটার লোড টু দা এলভি, সেটা কমে যায়। বাড়ছে। কাজেই হ্যাঁ, 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 ইমপ্রুভমেন্ট হয়, এই দুটো একটা ব্যালেন্স হলো। এবার তুমি যখন হুম, ওয়ান লাং করে দিচ্ছ, এটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে যে এই কম্পেনসেশনে কোনো কাজ হবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, তখন তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কি ব্যবস্থা করবে?
মাঝে মাঝে লাংটাকে ফোলাবে, নিচের লাংটাকে পিপ টিপ দিয়ে রেখে দেবে, এইসব করে যাতে লাংটা কোলাপস না করে। যত কোলাপস করবে তত ডিটোরেশন হবে, বুঝলে? তো ওটা স্যার কাজে অনেক সময় স্যার যেটা হলো ওয়ান লাং ইউনিল্যাটারাল পালমারি এডিমা হয়ে গেছে স্যার আমাদের একজনের। হ্যাঁ হতে পারে তো। ওয়ান লাং করলে তো এটা চান্স বেশি, বোথ লাং থাকলে এত বেশি নয়। তার কারণ ওয়ান লাং করলে যে ইয়েটা বেড়ে যায়, যে ভাসোকনস্ট্রিকশন, যে মানে পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, সেটা হিউজ একটা লোড হয় অন দ্য আরভি। আরভি থেকে আর কিছু বেরোয় না। আরভি থেকে যদি কিছু না বেরোয়, এলভিতে ঢুকবে কোথায়? বুঝতে পেরেছো? কিন্তু অন্যদিক দিয়ে যদি যে প্রেশারটা তোমাকে ওর চারধারে চেপে ধরে এলভিটাকে বার করে দিচ্ছিল, সেটা তো নেই। সেদিকে লাংটা তো কাটাও রয়েছে তোমার, বোধহয় থোরাকোটামি যদি করে থাকো, তাহলে তো হ্যাঁ সেই স্যার। জিনিসটাও তো গেল। ক্লিয়ার আচ্ছা, হ্যাঁ নাকি? আমি ভুল ঠিক বললাম আছে। না? মন না মন স্যার গড়া? ঠিক আছে, না স্যার ঠিক আছে বুঝেছি। আর স্যার যদি হ্যাঁ ধরুন স্যার মাইট্রাল ভালভ পেশেন্ট গুলো যাদের হ্যাঁ, অলরেডি একটা কি বলছো সিভিয়ার কি পালমোনারি বলছো বলো। স্যার মাইট্রাল ভালভ মাইটাস স্টেনোসিস পেশেন্ট হ্যাঁ যারা আছেন, হ্যাঁ, তাদের তো স্যার একটা বেসলাইন পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে। থাকবে। দ্যাট সেই ইজ ভেনাস পেশেন্টকে যদি স্যার, হাইপারটেনশন কিন্তু। হ্যাঁ স্যার ভেনাস হ্যাঁ হাইপারটেনশন হ্যাঁ থেকে হ্যাঁ হচ্ছে। এবার হ্যাঁ যদি স্যার আমরা তাদেরকে এন্ডোস্কোপি করি, তার মানে ওয়ান লাঙে ফেলছি, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে স্যার তাহলে তো আরো পালমারি হাইপারটেনশনটা বাড়ছে। হ্যাঁ, বাড়বে, ডেফিনেটলি তাহলে বাড়বে। স্যার তখন ভেনাস ওদের থেকে আর্টেরিয়াল সাইডে গড়াতে শুরু করবে প্রেশারটা। পালমোনারি মাইটাল স্টেনোসিস ভেনাস দিয়ে শুরু হয়, করতে করতে আর্টেরিয়াল হয়ে যায়। তো হুম তুমি যেই ওয়ান লাং করলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে খানিকক্ষণের জন্য আর্টেরিয়াল প্রেশার পিএইচ হয়, পালমোনারি আর্টেরিয়াল হুম হাইপারটেনশনই হয়, বাট টু বিগিন উইথ ইট ইজ ভেনাস হাইপারটেনশন। তো এই হুম ভেনাস আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনটা আরো বাড়বে, বাড়বে তো বটেই। হ্যাঁ, তাহলে স্যার সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ বেসলাইন তো ওদের একটা আরবি ডিসফাংশন থাকছে, মানে ওই হ্যাঁ ধরনের পেশেন্টদের স্যার হ্যাঁ, আরবি ডিসফাংশন তাহলে আরবি আরো বেড়ে ডিসফাংশন যাচ্ছে। যারা অনেক দিন ধরে গেছে, তাদের আরবি ডিসফাংশন থাকবে। হ্যাঁ, আর তাদেরকে আমরা যদি এন্ডোস্কোপি করি, তাহলে স্যার তাহলে তো ওয়ান লাং করলে আরো বেশি আরবি ডিসফাংশনটা হবে। হ্যাঁ, তা তো হবে, হবে, ডেফিনেটলি হবে। এগুলো তো সেটা স্যার ট্রিকি কি, জায়গা, এই সমস্ত গুলো ভগবানের নামে করতে হয় আর কি। আমি বাট জানি স্যার না কি এর করে কোনো ওটা, গাইডলাইন আছে কিনা কি করবে। প্রথম কথা, স্যার ওটা মাইট্রাল কিভাবে স্টেনোসিস করব? টেনোসিস এখন এত রেয়ার হয়ে গেছে যে ইউরোপিয়ানরা এ নিয়ে আর ভাবছে না, হ্যাঁ বুঝলে? কিন্তু স্যার আমাদের দেশে 50% পেশেন্টদের তো হচ্ছে, মানে মানে আমরা কার্ডিয়াক পেশেন্ট যতজন পাই তার হুম, 50% হচ্ছে ভ্যালভ রিউমাটিক পেশেন্ট। রিউমেটিক পাও, but এখনো you're সত্যি not পাও? হ্যাঁ আমি তো স্যার, বাবা প্র্যাকটিসে পাই না আর। হ্যাঁ স্যার একদম আমাদের ওটা, একদম একদম কমে গেছে, আগে প্রচুর ছিল। জানি না, প্র্যাকটিস আর হাসপাতাল অনেক তফাৎ। হাসপাতালে হাজার হাজার পেশেন্ট আসে, প্র্যাকটিস কোনো জায়গা নয়। আমি কটা পেশেন্ট দেখি, 10 থেকে 20টা, তাতে কি আর কাজ হয়? তাতে বোঝা যায় না। হ্যাঁ, কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিস ভাই ভেরি রেয়ারলি পাই, ওই বছরে 3-4টে। হুম, কিন্তু স্যার এখন সেই তোমাদের ক্ষেত্রে আমরা কি হসপিটালে এগুলো কিভাবে, জোগাড় হয় তো? হসপিটাল তো একটা ঠিক র্যান্ডমাইজেশনের জায়গা নয়, ওখানে এসে সব জড়ো হয়ে যায়। সেই জন্য ওখানকার থেকে আমাদের বাড়িতে দেখা অনেক তফাৎ। তাহলে স্যার সেই Monalisa, can I ক্ষেত্রে কি comment on this? হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ বলো। So what you're saying is an endoscopic, robotic mitral valve replacement. Mitral হুম valve, oh, mitral is- valve, that you are doing, yes, of course. এটা বলো, when you are doing হুম that, Yes, sir. after the Actually, replacement, the problem will be over, to some extent solved. That is that is the positive thing. And if you do not repair that, if you just do some endoscopy and stop it, and the mitral stenosis is remaining there as before, there will be problem. And you are also resuscitating the patient in the post-operative period after the valve replacement. হুম কাজেই ওখানে সেটা তোমার কি হয়ে স্যার যাচ্ছে কি, ওটা ওটা একটা অন্য কেস। পোস্ট পোস্ট অপ কিছু রেসিডুয়াল অনেক সময় থাকে স্যার, রেসিডুয়াল আরবি ডিসফাংশন থাকে বেশি। শোনো, রেসিডুয়াল ডিসফাংশন আমি বলছি, শোনো, মাইট্রাল ভালভ ডিজিজ যে রয়েছে, তার যে এলভি যেটা হয়েছে, সেটা তো তোমার মাইট্রাল স্টেনোসিস একবারে সিকিউরড মনে হবে তোমার, যেন হ্যাঁ ওর উপর কোনো there is no load at all, because it is restricted by the mitral valve disease itself. So the হুম heart is, left ventricle is receiving less blood, and হুম it is remaining healthy to some extent. But it is হুম not হুম like হুম that. It gets হুম, fibrosed, and there আচ্ছা is left ventricular dysfunction also. হ্যাঁ Like the dysfunction is much more in case of mitral regurgitation, but it is not that place with mitral stenosis also. And one thing,
we had learned during our college days that rheumatic fever bites the whole of, licks the whole of the heart, but bites the valves. তার মানে কি, প্যানকার্ডাইটিস হলো, বাকি সব সেরে গেল, মানে মায়োকার্ডাইটিস and your pericarditis all gone, but the endocarditis remains, and this will cause valvular disease. This is a valvular disease, is a, what we see as a mitral stenosis is a chronic endocardial disease of rheumatic origin. তাহলে, but this is not true. There is the myocardium may suffer and may suffer forever. That is, it is not that in a case of infarction, the myocardium, the suffering of myocardium is much more if you compare that with your suffering of myocardium in rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease, there is of course suffering of myocardium, but that recovers to a great extent, that recovers from that point. But the remaining valve is that what is the real problem we see. So there will always be such things. I don't know whether there is any scope for your cardiac MRI to assess all these things. I don't know. আমি তো আর এসবের মধ্যে এখন নেই। তো কার্ডিয়াক, আজকাল কার্ডিয়াক এমআরআই খুব ভালোভাবে আসছে নানান রকম মায়োকার্ডিয়াল ডিজিজ অ্যাসেস করবার জন্য। আসছে তো নাকি? হ্যাঁ Yes, আসছে। sir. তুমি জোর করে বলছো না তো আসছে, আমি বলছি বলে। না স্যার, আমরা সবাই বলছি ভালো। আসছে স্যার। হ্যাঁ, কি আসছে? তাহলে সেই রকম সব জিনিস আস্তে আস্তে আসবে, আরো সময় আসবে এই সব অ্যাসেস করবার জন্য। কিন্তু তোমরা এত মাইটাল ভালভ ডিজিজ পাচ্ছ, বাবা রে বাবা, তা তো আপনার স্যার এখন হসপিটালে পাবে। স্বাস্থ্যসাথী আসার পর থেকে এই হ্যাঁ, তার ধরনের এসেও পেশেন্ট যাচ্ছে আমরা খুব, স্বাস্থ্যসাথীতে। হ্যাঁ, আমি কত পাঠিয়েছি, তবে কোনোটা ইয়ে নয়। মাইটাল স্যার আমি একটা কোশ্চেন করব। আমি কোয়েশ্চেন করতে পারবো, উত্তর দিতে পারবো কিনা জানি না, গ্যারান্টি নেই। আপনি না পারলে কি হবে? তুমি স্যার কে বলছো গো? স্যার আমি সৈকত বলছি, বিআই তোমার এনেছিলাম। ছবি আমি আর দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ তোমার গলা আমি চিনতে পারছি, তোমার ছবি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি একটা কি গন্ডগোল করে ফেলেছি এখানে, জানো তো? না না, আমি ভিডিও অন করিনি তো, আমি অডিওতে বলছি। হ্যাঁ, বলো বলো বলো। স্যার আপনি তো বললেন যে পালমোনারি ইডিমাতে সিপ্যাপ হচ্ছে মোস্ট প্রেফারেবল ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, এবার আমাদের তো অনেক, অ্যাকিউট কার্ডিয়াক পালমোনারি ইডিমা তাতে। হ্যাঁ স্যার, এবার আমাদের তো অনেক সময় স্যার ইন্ট্রাঅপারেটিভ পালমোনারি ইডিমা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি পেশেন্টকে ওই দিনকে ইলেকটিভ ভেন্টিলেশনে রেখে দিই। তাই এটা কি ঠিক করি না? তুমি এটা করতে পারো, শোনো, তোমাকে ভেন্টিলেশনে যাকে রাখতে হবে তাকে তো রাখতেই হবে। না, পেশেন্ট আমরা ফেরাই না, মানে ফিরে এলেও আবার রিল্যাক্সেশন দিয়ে দিই। নিশ্চয়ই দেবে, নিশ্চয়ই ফেরাবেও না। কিন্তু যে ফিরে এলো, হ্যাঁ, সে যদি ভেন্টিলেটর থেকে বেরোবার সময় তার দেখতে পাও প্রচুর এলভি স্ট্রেস হচ্ছে, মানে ফেলিওর হচ্ছে, তখন সে ভালো করে অ্যাডিকুয়েট পালমোনারি ইয়ে না ফিরলে তুমি তাকে কি করে সিপ্যাপে দেবে? তোমায় খানিকক্ষণের জন্য রাখতেই হবে। এর জন্য সব থেকে ভালো দেখে আমি বলে দিচ্ছি, শোনো, এক হচ্ছে পালমোনারি ইডিমাতে তুমি প্রাইমারিলি ইয়ে দিচ্ছ, তোমার সিপ্যাপ দিচ্ছ উইথ অক্সিজেন এনরিচমেন্ট। এইবারে যা কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হচ্ছে তার কিন্তু সিপ্যাপ দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোবে না, তার তখন তাকে দিতে হবে বাইপ্যাপ। এবং যার মাসল ফেটিক হয়ে যাচ্ছে তার তখন বাইপ্যাপে হবে না, তখন তার ইনটিউবেশন, তখন তার ভেন্টিলেশন। তুমি যে পেশেন্টগুলোকে করছো সার্জারি, সেগুলো তো বাবা ফেটিক থেকে বেরোবে না অত তাড়াতাড়ি, সে তো অন্য কেস হয়ে গেছে, একটা বাইপাসের মধ্যে গেছে, অনেক কিছু করেছে। তাহলে কি হয়েছে? তাহলে সেই ক্ষেত্রে সিস্টেমটা আলাদা। এখানে তুমি আর 5টা পালমোনারি ইডিমার সঙ্গে ওকে ধরতে পারবে না। এই 3টি ধাপ আছে। যে লোক ভেন্টিলেশনে, যে পেশেন্ট ওই সার্জারি হয়নি, হঠাৎ হার্ট ফেলিওরে চলে গেছে, অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ হোক, অ্যাজমা হোক, হ্যানা ত্যানা, তাকে তুমি সিপ্যাপ দিয়ে দিলে, বুঝলে? এবার এই পেশেন্ট দেখছো অক্সিজেনেশন খুব ভালো ইমপ্রুভ করে গেল, কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড জোন, তার মানে তার নিশ্চয়ই খানিকটা টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়েছে, তার ফেটিক আছে, তাকে তুমি বাইপ্যাপ দিয়ে দিলে। বাইপ্যাপ দিয়েও দেখছো তার এমন ইয়ে মাসেলগুলোর পরিস্থিতি যার কোনো তেজ নেই, তখন তো ইয়ে দিতেই হবে। আরেকটা কথা বলি, যে পেশেন্টকে তোমরা ইয়ে করছো, একটা লাং কোলাপস করাচ্ছ, তাকে সেই লাঙে সিপ্যাপ দিয়ে দেবে, অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তার তো সিপ্যাপ তো পাওয়া যায় কিনতে। সেখানে যে লাংটা তোমরা ডিফ্লেক্ট করিয়ে দিয়েছো, সেই লাংটাতে সিপ্যাপ দেবে, আর নিচের লাঙে টিপ দেবে, তাহলে দেখবে এইসব প্রবলেম অনেক কম হচ্ছে। অনেক কম। থ্যাংক ইউ স্যার।
থ্যাঙ্কস তো হলো, কিন্তু আমি কি ঠিকঠাক বললাম? আমার নিজের উপর কোনো কনফিডেন্স নেই গো আর। এ বাবা কি বলছেন তোমাদের স্যার? জানতে, তোমরা আমাদের সব ছাত্রছাত্রী ছিলে, তোমাদের সঙ্গে অনেক মানে সব কথা বলা যায়। আমি তো স্যার আপনি রাস্তাঘাটে জিজ্ঞেস এভারগ্রিন করি। একই আছেন স্যার, হ্যাঁ, কে তুমি? এভারগ্রিন একই আছেন। তুমি আমাদের অঞ্জনা নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, তোমার বিয়েতে গেছিলাম। হ্যাঁ আর স্যার, আমার শুভ বিজয় প্রণাম নেবেন স্যার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিলাম 100 বার। হুম হুম। ঠিক আছে, আর কোনো বক্তব্য আছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার স্যার আমি ডক্টর সন্দীপ সর্দার মেডিকেল হসপিটাল থেকে বলছি। হ্যাঁ 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 স্যার বলছি আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমাদের যে পেশেন্ট গুলোকে আমরা সিঙ্গেল লাং ভেন্টিলেশন করছি, তো হ্যাঁ। ফিউ পেশেন্টস আর কামিং আপ উইথ পালমোনারি ইডিমা, ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি ইডিমা। কোন কোন লাঙে হচ্ছে সেটা? যে লাংটা ডিফ্লেটেড থাকছে। যে লাংটা ডিফ্লেটেড থাকছে সেটা পালমোনারি এডিমা তো হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই ওগুলো। দেখো, লাং ইনজুরি টিনজুরি নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়। না, দেয়ার ইজ নো লাং ইনজুরি। আচ্ছা, তো ওকে ওকে তোমরা ভেন্টিলেট করেছো ইয়ে করে, ওই সিপ্যাপ দিয়ে দিয়ে, সিপ্যাপ দিয়ে দিয়ে? সেগুলো না করলে তো লাং কোল্যাপস করবে, কোল্যাপস করলেই তার রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। না, আমি যেটা জানতে চাইছি স্যার, মানে হুম। হোয়াট ইজ দ্য ফিজিওলজি ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি ইডিমা হ্যাঁ ইন লাং সেপারেশন যখন করছি, সেখানে হ্যাঁ 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 ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি ইডিমা কেন হচ্ছে? ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি এডিমাতে যেটা প্রবলেম হয় যে তার সার্কুলেশন বজায় থাকে, ইয়েস। কিন্তু তার ভেন্টিলেশন বজায় নেই। যেই ভেন্টিলেশন বজায় থাকলো না, তখন সার্কুলেশনে তোমার ভাসোকনস্ট্রিকশন হতে শুরু করবার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, করে তার যে 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 লেভেলে ভাসোকনস্ট্রিকশন হয় সেগুলো আর্টেরিওলার লেভেল, তার আগে ভেনুলার লেভেল থেকে তখন ইয়ে হয়, ইডিমা হয়। আর একটা হয়, এই করতে করতে ওদের সেই এআরডিএস এর মতন ডেভেলপ করে আর কি, মানে লাং ইনজুরি হয়ে তারপরে তোমার নন কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা হতে পারে। এটাকে ডিফাইন বার করতে হবে, এটা কার্ডিওনিক না নন কার্ডিওনিক। ওকে, তো না, তুমি খুশি হলে না, খুশি হলে না? খুশি হয়নি। হওনি তো? তা না, তুমি বলতে পারো কি করে হয়, তোমার কি মনে হয়? আমরা কারণ লিটারেচারে মানে পোস্ট কার্ডিয়াক সার্জারি, পার্টিকুলারলি মিনিমাল অ্যাক্সেস কার্ডিয়াক সার্জারিতে অনেকে রিপোর্ট করছে ইউনিল্যাটারাল হ্যাঁ, পালমোনারি ইডিমা। ওপরের লাগে। হ্যাঁ, যে লাংটা ডিফ্লেটেড থাকছে। হুম। এবারে এখনো পর্যন্ত নোবডি হ্যাজ কাম আপ উইথ আ সলিড রিজন। তো সেটা ওটাকে সত্যিকারের পালমোনারি সে তো আমিও কোনো সলিড রিজন তোমায় দিতে পারলাম না, আমি একটা মন গড়া কথা বললাম আমার ধারণা থেকে। হ্যাঁ, তার মানে যারা যারা দিতে পারেনি তারাও তাদের ধারণা থেকে কিছু, বা আমি তো বলেছি তারা কিছু বলেনি আর কি। আচ্ছা, না তা আমি বলছি না, আমি বলছি তোমার এইগুলো সবসময় যে পালমোনারি এডিমা হচ্ছে সেটা তোমরা ডায়াগনোজ করছো কি করে? এটা তো একটা পালমোনারি কোলাপস হতে পারে, তার জন্য ওরকম আওয়াজ হতে পারে। পালমোনারি এডিমার একটা ডেফিনিশন আছে, তোমরা কি করে বুঝছো এটা পালমোনারি এডিমাই হয়েছে? স্যার এক্স রেটা না পুরো স্যার একদম সাদা হয়ে সাদা ছিল। ও, সাদা হয়ে যাচ্ছে। What procedures in this form? স্যার মিডল লোব থেকে শুরু হলো, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ছে, বেড়ে পুরো একটা লাং সাদা হয়ে যাচ্ছিল। এআরডিএস হলেও কিন্তু একটা লাং সাদা হয়ে যায়, সেগুলো নন কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এখানে এটা যে নন কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা যদি হয় তাহলে কিচ্ছু করার নেই। একটা লাঙে হচ্ছে, যেটা কোলাপস থাকছে শুধু হ্যাঁ, সেরকম। ঠিক আছে, তাই হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা হচ্ছে না নন কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা হচ্ছে তুমি কি করে বুঝবে? তুমি ওই সব লাঙের প্রেশার দেখেছো ইয়েতে, ওইদিকে ক্যাথিটার করে কখনো? Can you please tell which procedures you are finding this one unilateral pulmonary edema? আমি মানছি ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি নিশ্চয়ই দেখেছো, কেন মিনিমাল সাদা ইনভেসিভ। হয়ে গেছে দেখেছো। এআরডিএস এর পালমোনারি এডিমা হলেও সাদা হয়, আবার এর পালমোনারি এডিমা হলেও সাদা হয়, কিন্তু দুটো সাদার মধ্যে একটু তফাৎ আছে অবশ্য। তো যাই হোক, তা এটা যে ওই এআরডিএস লাইক নন কার্ডিওনিক পালমোনারি এডিমা হয়নি সেটা কি করে বোঝা যাচ্ছে, বলা যাবে? সেটা বলা যাবে না। তাহলে আর কি করে উত্তর পাবে? এর উত্তরমালা নেই, এটা অঙ্কের বইয়ের মতন ব্যাপার নয় Are তার these মানে। most of the patients posted for India? হ্যাঁ, কি কি Yes, হলো কি? yes, Sir, yes. Dr. Compact Monalisa cases কে are- জিজ্ঞেস হ্যাঁ, করছি, দিব্যেন্দু বলছি ডক্টর, হ্যাঁ, are these patients unilateral pulmonary edema seen is mainly posted for MVR? হ্যাঁ, এমভিআর এর পেশেন্ট, মোস্ট অফ দেম আর ওয়্যারিং এমভিআর। একজন পেশেন্ট শুধু সিএবিজি তে ছিল। In our experience, I don't think we have found till now unilateral pulmonary edema.
তো কি দাঁড়ালো আলটিমেটলি তাহলে? খুব ফ্রিকুয়েন্ট নয় Sir, কিন্তু unilateral post procedure, I don't know, sir. আমাদের খুব ফ্রিকুয়েন্ট নয়, ধরো 100 জনে 2 জন 3 জন হচ্ছে। ম্যাক্সিমাম কেস রিপোর্ট যা আছে ইউজুয়ালি পোস্ট মাইট্রাল ভ্যালভ রিপেয়ার, হুম usually when we are accessing the heart from right side, usually right lung is getting affected. হ্যাঁ স্যার, রাইট না? রাইট লাং Yes. রাইট Sir, the right lung is collapsed. The collapse is there during the procedure only. Yes, yes. That is the during procedure only. তাহলে এটা তো কোন ভালভের And সময় করা হচ্ছে? Mitral, অ্যাওর্টিকের mitral সময়। valve from the right thoracotomy or right হ্যাঁ endoscopy. বলো। mitral as well as aortic. এওটিক, আচ্ছা। এওটিক হলে আর এক হতে পারে, জানি না, জোর করে এসব রাইট বলা লাংটা তো লোয়ার থাকছে নাকি অপারেশনের সময়? ওটা ডিপেন্ডেন্ট লাং থাকছে তো ডিউরিং ওটি? During OT, It won't be, right lung collapse won't be থাকছে। dependent. হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্ট থাকছে। না, তাহলে না দাদা, নট ডিপেন্ডেন্ট থাকছে। না না, No, এই it এত is সহজ ব্যাপার না। non-dependent. নন নন ডিপেন্ডেন্ট থাকছে। ডিপেন্ডেন্টই তো তুমি বন্ধ করবে। তুমি কি ডিপেন্ডেন্ট লাগে কি হাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যায় নাকি? সেই না নন কখনই করা যায় ডিপেন্ডেন্ট। না। ওটা ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা এনিওয়ে, আমি একটা অন্য কথা বলি। সেটা হচ্ছে এটা যে আমার আবার প্রশ্ন হচ্ছে, এটা যে পালমোনারি ইডিমা হচ্ছে মেনে নিলাম, এটা কার্ডিওজেনিক না নন কার্ডিওজেনিক, এটা কি করে বোঝা যাবে? বুঝবার একটা ব্যবস্থা লাগবে তো, তারপরে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে, তাই না? হুম। তাহলে ঠিক Are আছে। these patients with mitral valve repair are ventilated overnight or they are extubated early extubation? তারপরে আরো কত রকম আছে, অ্যাসপিরেশন ট্যাসপিরেশন, দুটো হয়েছে, একটা হয়েছে, দুটো হয়েছে, তারা তো অ্যাসপিরেটও করতে পারে ওইদিকে। এগুলো খুব কঠিন উত্তর গো, সহজ উত্তর নেই, এগুলো ম্যাথমেটিক্যাল না। কতক্ষণ পরে স্যার, ডক্টর শঙ্খ বলছি, একটা জাস্ট কথা আচ্ছা, জানতে চাই যে কতক্ষণ পরে এই পালমোনারি ইডিমা বা হোয়াট এভার হোয়াইটনিং অফ দ্য রাইট সাইড অফ দ্য লাং দেখা যাচ্ছে? এআরডিএস যদি ইমিডিয়েটলি? হয়। না না, আমি এআরডিএস বা অ্যাসপিরেশন আচ্ছা বা আচ্ছা, কোনো এমনি কিছুতে এমনি যাচ্ছি এমনি। না। হুম আমি জানতে চাইছি যে এই যে 100টা কেসের মধ্যে 2টো কেসে দেখা যাচ্ছে, হুম তার হুম মধ্যে হুম। কয়েকটা প্রশ্ন আছে। এক হ্যাঁ, নম্বর হচ্ছে কতক্ষণ পরে, পেরি অপারেটিভলি কি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, মানে অপারেশনের পরে যে সঙ্গে পোস্ট সঙ্গে। অফ এক্সরেটা করা হয় তখনই দেখা যাচ্ছে এরকম, নাকি এক্সটুবেশনের পরে হচ্ছে, নাকি আরো একটু পরে হচ্ছে? তো সেইভাবে করে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। আর কার্ডিওজেনিক পালমোনারি ইডিমা তো স্যার ইউনিলেটারাল লাঙে হওয়ার মানে চান্সেস কতটা আমি ঠিক জানা নেই। খুব কম, নেই ধরে নাও। হ্যাঁ, সেই সুতরাং এটা এআরডিএস ক্যান ডেভেলপ উইদিন 6 আওয়ার্স। একদম পরিষ্কার এআরডিএস এর চেহারা চলে আসবে, এরকম ঘটনা ঘটে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হুম। তাছাড়া অ্যাসপিরেশন হয়, এটার কোনো উত্তর জানা নেই। এগুলো আমরা যা বলছি সমস্ত হচ্ছে একটা আমাদের মন মন গড়া কথা বলছি। না না, এর তবে উত্তর। স্যার আপনি যেটা বললেন, সরি টু ইন্টারাপ্ট, আপনি যেটা বললেন সেটাই আমার মনে হচ্ছে যে কয়েকটা পসিবিলিটি থেকে যাচ্ছে। একটা অ্যাসপিরেশন, সেটা হুম, অবশ্যই এক্সটুবেশনের পরে। হ্যাঁ, এক্সটুবেশনের আগে তো আর অ্যাসপিরেশন হওয়ার চান্সেস থাকছে না, হুম এক্সটুবেশনের পরে, যেহেতু রাইট লাং ডিপেন্ডেন্ট লাং। হুম 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 এবার আরেকটা যেটা পসিবিলিটি আপনি বললেন যে নন কার্ডিওজেনিক বা নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমা যেটা আমরা হুম বলছি হুম 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 হুম। লাংটা, এবার সেটা কি সেটাও ডিপেন্ড করছে যে ডিউরেশন অফ সার্জারি কতক্ষণ। যদি ধরুন দেখা যায় একদম, ডিউরেশন হ্যাঁ অফ সার্জারি অনেকটা বেশি হচ্ছে, হ্যাঁ। তাহলে হয়তো সেটার চান্সেস একটা থাকছে নেগেটিভ প্রেশার, লাংটা যখন ফোলানো ফোলানো হলো ফট করে ওখানে নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডেমা ডেভেলপ করলো। এবার হয়তো লাংটা আগে থেকে কমজোরি ছিল একটু, এবার সেদিকে একটু ডেভেলপ করলো, সেটাও আচ্ছা হতে পারে। আরেকটা কথা আমি বলবো। আচ্ছা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাসের সঙ্গে এই জিনিসটাকে কোরিলেট করা যায়? হুম। এ কঠিন প্রশ্ন তোমরা করেছো, তোমাদেরই উত্তর বার করতে হবে। আচ্ছা আমি সেটা এসব তো জানি তাই না, পারবো বলি না। স্যার, ওই ধরুন ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স যেগুলো থাকছে সেগুলোর জন্য একটা ইনফ্ল্যামেটরি কজেস হতে পারে। স্যার আর আরেকটা জিনিস হতে পারে, আপনি যখন ফিজিওলজিটা বোঝাচ্ছিলেন তো, যেটা হুম when we are putting পজিটিভ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার, মানে যখন ইন্ট্রাথোরাসিক হুম প্রেশারটা বাড়ছে তখন পালমোনারি ভ্যাসকুলার প্রেশার বাড়ছে, সো দেয়ার উইল বি পালমোনারি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। হুম হুম। এবারে যখন আমরা অপারেশন শেষ করে যখন লাংটাকে রিইনফ্লেট করছি তখন হ্যাঁ, তখন কি একটা রিএক্সপ্যানশন পালমোনারি ইডিমা হতে পারে?
এটাই এটা নেগেটিভ আমি প্রেশার পালমোনারি এডিমা যেটা আমরা বলছিলাম, ল্যারিঙ্গোস্পাজম হলে যেটা হয়, তাই তো মোনালিসা? হ্যাঁ 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 ল্যারিঙ্গোস্পাজম হলে যেটা হয় নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমা। সেটা হতে পারে, সেটাই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পসিবল। নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমা মানে কিন্তু নন কার্ডিওজেনিক পালমোনারি এডিমা। নন কার্ডিওজেনিকই হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি তাই স্যার, হবে। এক্স্যাক্টলি। এই আমাকে সব জিজ্ঞেস করো না। ইউনিল্যাটারাল যদি হয় তো মানে ইট মাস্ট বি নন কার্ডিওজেনিক। ও, এটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, তোমরাই পড়াশোনা করে বার করে ফেলবে কদিনের মধ্যে, তখন আমাকে জানিয়ে দিবে। ইট ইজ রেয়ার বাট ইট হ্যাপেন্স। এগুলো আমাদের সময় হতো তো আমরা দেখতাম, জানো, আমরা এটা বুঝে উঠতে পারতাম না, আমরা মেনে নিতাম, এটা বোঝা গেল না। তোমরা বুঝতে চাও, এটা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ। তোমরা আরো এগিয়ে আছো, বুঝেছো তো, তোমাদের খুব বুঝতে ভালো হবে। লাগলো। আমরা ওই ভগবানের নামে ছেড়ে দিতাম আর কি। আমরা ছোট বয়সে, জানো তো, সব সিওপিডি পেশেন্ট দেখতাম, যেগুলোকে হার্ট ফেলিওর বলেও মনে হতো, আবার সিওপিডিও মনে হতো, তফাৎ করতে পারতাম না। এখন আমি বুঝতে পারি কোথায় গন্ডগোল। ওগুলো কম মাইন্ড। তখন কিন্তু সিওপিডি একটা, কেন এলভিএফ এ যেতে হবে এরকম মনে হতো। কেন যাবে, কারণ কি? স্যার তাহলে এটাকে প্রিভেন্ট করার কি কোনো উপায় থাকছে, কোনো সলিউশন? এইসব কোয়েশ্চেন তোমরাই জানবে বাবা। আমি আমি 18 সালে রিটায়ার করেছি, 7 বছর হয়ে গেছে, বিরাট ইন্টেলেকচুয়াল ডিক্লাইন হয়েছে, ভাবতে পারবে না। বুঝলে, কাজে এর উত্তর আমি পারবো না। ও তোমরা আমার খুঁজে মনে পেতে হয় স্যার, আমার মনে হয় লাং কোলাপসটা যত কম করা সম্ভব, মানে তত ডিউরেশন অফ করা ভালো। তাই তত ইয়েস, কম সেই করা জন্যই তো সম্ভব। সিপ্যাপ দিয়ে রাখতে হয়। এইটাই তো উত্তর, যে সেই জন্যই তো স্যার দিলে তো লাংটা ইনফেক্ট হয়ে যাবে, তাহলে ইনফ্লেট হবে, কিন্তু অপারেশন টু করতে সাম পারবো না। এক্সটেন্ট তাকে ইনফ্লেট করে রাখতেই হবে। হ্যাঁ, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে যখন আমরা পোর্ট অ্যাক্সেস সার্জারি করছি রাইট সাইড থেকে, লাং হ্যাজ হ্যাঁ, ডিফ্লেটেড। হ্যাঁ ডিফ্লেক্ট করে গেছে ডেফিনেটলি, কিন্তু নিশ্চয়ই তার একটা লিমিট আছে, কতক্ষণ ডিফ্লেক্টেড থাকবে, বা সব সময় ডিফ্লেক্ট করে থাকবে কিনা, মাঝে মাঝে তাকে ইনফ্লেক্ট করে দিতে হবে, এইসবগুলো আছে তো নাকি? সেটা হতে পারে, আমরা জানি না সেটা। হ্যাঁ, এইসব মিলেমিশে হয়। ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি স্যার, ওয়ান আমি লাঙে আপনি ডিফ্লেক্ট যেটা করে বলছেন, দিলাম, ব্যাস। ডিফ্লেটেড লাংটাতে মাঝে মাঝে হ্যাঁ ইন্টারমিটেন্ট সিপ্যাপ হ্যাঁ। দেওয়া একটা করতে হয় তো, সলিউশন হতে পারে। হুম। একটা তো নিয়ম, এটা তো অ্যাজ পার একটা ওয়ান লাং নিয়ম। ভেন্টিলেশন আমাদের যেটা মিলারে আমরা পড়েছিলাম, বা হ্যাঁ আপনিও যেটা পড়িয়েছেন। হ্যাঁ, দিতেই হবে। লাভলিও তো হয় সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার বলো ওয়ান লাং ভেন্টিলেশনটা স্যার একদিন পড়াবেন? কোনটা? স্যার ওয়ান লাং ভেন্টিলেশনটা স্যার। এই মরেছে তা পড়াবো, কিন্তু এইসব এই যন্ত্রপাতি দিয়ে পড়াতে আমাকে বলো না। দেখো না কি হলো জানো, আমি তোমায় বলছি এখন, একটা কোন জিনিস একটা এসে হাজির হলো ইয়েটার ওপরে, তাকে আমি সরাতে পারছি না। তাকে সরাবার সময় সরালাম যখন, তখন লেখাটাও বেরিয়ে পালিয়ে গেল কোথায় আমার। হ্যাঁ, তোমরা যেদিনকে বাড়ি ওখানে করবে কোনো ব্যবস্থা, তখন আমাকে বলবে, আমি তখন বলে দেবো, না বলার কিছু ফিজিক্যাল। নেই। তবে এখন আমরা তো পুরোনো দিনের হয়ে গেছি, আমরা যে ওয়ান লাং অ্যানাস্থেসিয়া তোমাকে বলবো, তোমরা তার থেকে অনেক বেশি ভালো জানো ওয়ান লাং অ্যানাস্থেসিয়া। দিন তো এগোচ্ছে, দিনে তো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, আর আমরা তো পেছিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু স্যার যেদিনকে শেষ বেসিকটা করেছি না তার জানলে থেকে, হবে না স্যার, বেসিকটাই আসল, বেসিকটা না জানলে হবে ওরে না। বেসিকও তো বদলে যায় হয়। তাই দেখো না, একটা প্রশ্নের তো উত্তর দিতে পারলাম না, এই যে তুমি বললে। তবে ওটা আমি তোমাদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি, ওটা তবে কার্ডিওজেনিক পালমোনারি এখানে এডিমা স্যার, হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সরি স্যার, একটা ডক্টর সর্দারকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই, উনি হ্যাঁ আছেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি আছি, হ্যাঁ বলুন। স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি ডক্টর শঙ্খ বলছি। এই যে হ্যাঁ আমরা যেটা ডিসকাস করছি ওয়ান লাং ভেন্টিলেশনে আমরা যেটা পড়েছি, অবশ্য তখন তো মিনিমাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি সেরকম আমাদের ইয়েতে লেখা ছিল না বইতে। যাই হোক, না, তো এবার আমার আমার কথাটা হচ্ছে, ডিউরিং ধরুন মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার বলছেন, বা আপনি রিপ্লেসমেন্ট হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, তো সেই মতো ক্ষেত্রে আমরা যে সলিউশনটাতে যদি আসতে চাই, যে মাঝে মাঝে লাংটাতে সিপ্যাপ দিয়ে রাখতে, সেটা কি করা সম্ভব? মাঝে মাঝে না, ইডিওপ্যাথিক। কন্টিনিউয়াসলি। এবং এবং আমরা সেটা করছি এবারে। আমরা যেটা করি ডিউরিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ কার্ডিওপ্লেজিয়া, আমরা লাংটাকে ইনফ্লেট করি। আচ্ছা তো ওকে। এবারে তারপর থেকে ইনসিডেন্স অফ ইউনিল্যাটারাল পালমোনারি ইডিমা হ্যাজ গন ডাউন। আচ্ছা, তা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ওটাকে তখন লাংটাকে ইনফ্লেট করা হচ্ছে? স্যার আমাদের যেটা মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ, prolonged lung collapse is causing the pulmonary edema, তো সেই কারণে আমরা ইন্টারমিডিয়েন্ট লাং ভেন্টিলেশন করছি। এবারে ডিউরিং দ্য সার্জারি
আমরা লাং ইনফ্লেট করতে ইউজুয়ালি পারি না, কারণ তাহলে আমরা সার্জারি এটা করতে পারবো না, হবে না আর কি, হবে না। তো হবে না, আমরা একেবারেই হবে না, আমাদের মানে যেটা একটু আমি এই প্রোটোকল সম্বন্ধে আছে, কোনো আমার আইডিয়া হ্যাঁ, নেই, একেবারেই আমাদের হবে যেটা না। প্রোটোকল আছে, যখন আমরা কার্ডিওপ্লেজিয়া দিই তখন আমরা সব রিট্রাকশন ইউজুয়ালি লুজ করে দিই। সেটা তো করে নেবার জন্য মানে তখন হ্যাঁ, চান্স পাও বলে করতে হয়। হ্যাঁ, সেই হ্যাঁ, সময় আমরা ভেন্টিলেট করে নিই। এবারে নাও উই আর নট এক্সপিরিয়েন্সিং দিস কাইন্ড অফ পালমোনারি ইডিমা, কিন্তু আচ্ছা, এখান থেকেই উত্তর তাহলে বেরোবে, এইখান থেকেই বেরোবে। তার হতে পারে। মানে হ্যাঁ, অনেক রোবোটিক সার্জন, এআই কিছু বলছে না? তা জানি না স্যার। আমি কিন্তু এআই ঘাঁটতে শুরু করে দিয়েছি অনেক অলরেডি। রোবোটিক সার্জনও কিন্তু এই এই ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছে, পার্টিকুলারলি ফলোইং মাইট্রাল ভ্যালভ রিপেয়ার। ও আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করা খুব মুশকিল, আমি সব দেখিনি। না সত্যি স্যার, দেখি। আপনি ফিজিওলজি যেভাবে বলছিলেন সেই কারণে, মানে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায় আর কি, সেটাই। আচ্ছা, উই আর ইন ডার্ক। আমি কিন্তু এখন এআই খুলতে শুরু করেছি এই মুহূর্তে, আমি একটু খুলে দেখি কি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি। না না স্যার, আমার মনে হয় এখানে এখানে একটা খুব ভালো দিবে পয়েন্ট আমরা পেলাম, যেটা ডক্টর যেমন সর্দার বলছিলেন, যেটা স্যার মানে প্রবলেমের সলিউশনটা তো বেরিয়েই এলো না। আপনি দেখুন, উনি বলছেন যে যখন মাঝে মাঝে ইন্টারমিটেন্ট সিপ্যাপ দেওয়া হচ্ছে, লাংটাকে একটু ফোরানো হ্যাঁ, হচ্ছে, হ্যাঁ, তাতে করে পালমোনারি এডিমা বা হোয়াট এভার ইট ওয়াজ হ্যাপেনিং, আমি ধরে নিচ্ছি নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমাটা, তাহলে চান্সেস কমে যাচ্ছে। এবার হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। বেসিক্যালি পালমোনারি এডিমা তো লাংটা কোলাপস করার জন্য হচ্ছে না, কোলাপস অবস্থায় যখন হঠাৎ করে ইনফ্লেট হয়ে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি। তখন ওই সময়টা তো নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমা হয় না। তা সেই ডিউরেশনটা যদি আমরা কমিয়ে দিতে পারি, রোবোটিক সার্জারিতে আই গেস ডিউরেশন একটু বেশি হয়তো, একটু বেশি হবে, সময়টা বেশি হবে, বেশি হ্যাঁ, লাগে। বেশি হবে। এখানে কি কি কারণ দিয়েছে জানো এআই এ? ইনক্রিজ হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার, ওভারলোড অফ ফ্লুইড ইন দ্য পালমোনারি ভাস্কুলেচার। 2 নম্বর কারণ ইনক্রিজ পারমিয়াবিলিটি, ইনফ্লামেশন অর ইনজুরি টু দ্য পালমোনারি ক্যাপিলারি বেড। নেগেটিভ প্রেশার পালমোনারি এডিমা, সাডেন রিলিফ অফ এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, re-expansion pulmonary edema, rapid re-expansion of a collapsed lung, aspiration, gastric contents or other substances entering the lungs। এই 5টা কজ দিয়েছে। আর একটা টু 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 ডিক্রিজ দ্য ডিউরেশন অফ লাং কোল্যাপস, আর একটা যেটা আমরা করি, উই হোয়াট উই ডু, আমরা যখন ক্রস ক্ল্যাম্প করছি হুম, তারপরেই রাইট লাংটাকে কোল্যাপস করছি, তার আগে পর্যন্ত আমরা ইউজুয়ালি লাংটাকে ভেন্টিলেটই করি। যতক্ষণ আমরা ক্রস হ্যাঁ, করছি না ততক্ষণ পর্যন্ত দুটো লাংই ভেন্টিলেশন আমরা করছি। এটাও স্যার হুম। আপনি শিখেছিলেন, যতক্ষণ ইসিজি থাকবে ততক্ষণ ভেন্টিলেশন থাকবে, আমি স্যারকে রোজই বলি। কি হয়েছে? স্যার আপনি শিখিয়েছিলেন না, যতক্ষণ ইসিজি থাকবে ততক্ষণ ভেন্টিলেশন থাকবে, একদম। তো সেইটা স্যারকে আমি, স্যার বকেন প্রথম দিকে, তো আমি সেটা বলি না, ওটা করলে তোমার ভুল হবে না। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ ট্রু। ওটা তুমি বকুনি খাবে কিন্তু তোমার ভুল হবে না, উল্টোটা করলে কিন্তু তোমার ভুল হতে পারে, সেটা আরো ডেঞ্জারাস। তার কারণ ইনিশিয়েশন অফ সিপিবি আর আমাদের এওটি ক্রস ক্ল্যাম্প, এটার মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট টাইম থাকে, হাফ অ্যান আওয়ার অলমোস্ট থাকে, যখন আমরা পোর্ট হ্যাঁ, অ্যাক্সেস করছি অথবা রোবোটিক করছি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, সেখানে এই হাফ অ্যান আওয়ার যদি আমরা লাং কোল্যাপসটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি, যে লাংটাকে আমরা এই হাফ অ্যান আওয়ারও ভেন্টিলেট যদি আমি করতে পারি, হ্যাঁ, তা তাহলে আমার মনে হয় পালমোনারি ইডিমার চান্সটা আরো কম হবে। হ্যাঁ। দিব্যেন্দু তুমি কিছু বলবে? দিব্যেন্দু আছো? Hmm. No, I think we have not faced because we have not done mitral valve repair. And for cardiac EBGs, though, I think we have crossed even limits of 5 to 6 hours of one lung ventilation. We have not, till now, we have not seen in the last 10 years. So there may be some relation between the procedure and we do keep some CPAP, but CPAP doesn't causes lung expansion. There are methods you can actually just give CPAP enough not to hinder the surgical areas also. So you just need to regulate that bit of CPAP. And another thing we follow is when we come off pump, we do both lung ventilation for a while and come off if we are doing mitral valve. ওকে, স্যার থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, খুব ভাল লাগলো কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো কথা, আমাদের। Thank you, একেবারে sir. তুমিই বলছি, কিছু মনে থ্যাংক করো ইউ না। স্যার। না না না, আমি অপারেশন করতে করতে শুনছিলাম স্যার। ও তাই? আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, না খুব ভাল লাগলো কথা বলে, খুব হ্যাঁ, ভাল লেগেছে, মনটা বেশ থ্যাংক ইউ স্যার, আনন্দে ভরে গেল।
থ্যাংক ইউ মোনালিসা আর সবাইকে আমাকে চান্স দিলে আমার একটু থ্যাংক ইউ কনফিডেন্স স্যার ফিরে এলো। আমি একটু ইংরেজিও থ্যাংক ইউ বললাম স্যার। অনেকদিন বাদে। স্যার ইংরেজি খুব ভালো হয়েছে স্যার। ইংরেজি বলা আমি ভুলেই গিয়েছি জানো তো। বলতে হয় না তো। নলেজ হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার, সেই জ্ঞানটাই আসল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, সব ভালো থেকো, আরো উন্নতি করো, আরো নাম হোক তোমাদের। তোমাদের সব পড়ি কাগজ ইয়েতে দেখি তো হোয়াটসঅ্যাপে, খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, রাখছি। হ্যাঁ হুম, স্যার। হুম। Thanks, sir. Thank you everyone. হুম, Thank you all for being a part of Heartlines, and where the learning begins with the heart and flow endlessly like life itself. So to all হ্যাঁ, of our postgraduate and postdoctoral students, may this session ignite you a deeper curiosity, stronger foundation, and a lifelong passion for learning. So হ্যাঁ, our sincere thanks to Dr. Goswami sir, our rewarded teacher and guide, whose wisdom and simplicity continue to make complex concept come alive with meaning. Sir, your words reminds us that learning is not just a knowledge, it is about the understanding the pulse of our profession and the purpose behind every heartbeat that we care for. Thank you, sir. Thank you, everyone, for being with থ্যাংক ইউ। us. Thank you very much. হুম, স্যার আচ্ছা, পরে ক্লাস কিন্তু আপনাকে নিতে হবে আবার। হ্যাঁ সে নেবো নেবো, তুমি আমার তো উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছো গো। আর স্যার, দীপেন্দু অবশ্যই বলছি, শুভ বিজয় স্যার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। স্যার আপনাকে আগে থেকে বলে রাখছি স্যার, ফেব্রুয়ারি 2027-এ কিন্তু ফ্রি থাকবেন, 18 হ্যাঁ থেকে সে তো 20। বলেছো তুমি আমাকে। হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি, স্যার, কলকাতায় হবে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি 2027, নট নেক্সট ইয়ার, তার 27। পরের বছর থেকে। এখন অনেক দেরি, ততদিন আমি বাঁচবো কিনা আমি তাই জানি না। যাক, না স্যার, আপনি থাকবেনই। তাহলে ভালো। স্যার ঠিক আপনাকে আছে, আমরা ছাড়বো না। না না ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, রাখছি গো। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক হুম, ইউ। থ্যাংক ইউ।